Alright guys, so kita baru lepas kita punya live stream tentang K-drama Business Proposal, and then rupa-rupanya ada trailer terbaru tentang Doctor Strange in the Multiverse of Madness, trailer terbaru yang bernama Dream. Jadi hari ini kita para panelis BuzzPOP TV bakal react kepada trailer yang kita tak tonton lagi because kita baru habis live stream. So Jamal, siap tidak, jom kita tonton and react kepada trailer ini. Lagu klasik tu. Dreaming. Every night. The same dream. Every morning. The same Oh shit. Billy and Tommy. nightmare. Strange. Apa tu tak ada Christine tadi? Trace of the multiverse. Depends on Ceton. us. Ceton. Careful, Stephen. This path exacts a heavy toll. Mordo. Orang kata ni Master Modo eh. Oh, wow. Itu bukan Supreme First. Supreme, Zombie. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Only in Peters May 6. Tickets on sale now. Gila babi doh, gila babi. Alright, first things first lah. I gotta say that background music tu memang berhantu. Isn't it a classic 50s song or Yes. 70s song? Aku tak ingat. What is it called? Sekejap, checking. Aku ingat pernah digunakan dalam iklan Vida Sasun ke apa? Dreams. The song is... Huh? Sekejap Okay, next sambung je dulu. Aku akan check Okay. the song. Okay. so aku suka nombor satu ialah the interplay between satu karakter mempunyai dream iaitu Doctor Strange, and then the other character Wanda mempunyai nightmares. So dari situ je pun kau dah nampak the clashing. One of them is having weird dreams but it's not a nightmare. The other one is having the same nightmare again and again of Billy and Tommy kali, tapi always just out of her reach. Jadi soalan pertama aku untuk para panelis, apakah pendapat korang tentang the duality between Wanda and also Doctor Strange? Kita mulakan dengan Jamal dulu. Silakan Jamal. I think it's interesting. My only introduction to Wanda was during the very, very controversial Wanda dengan Vision ada anak punya storyline. So I had those comics. Aku beli dekat Subang Parade. So it was strange for me at that point. But it was cool. It was strange but it was cool sebab I understood what the comic was trying to say, tapi the implications tak hit aku lagi. So now with how the MCU has fleshed out the characters, how Wanda is Nexus punya being, blah 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 semua, bila digunakan Doctor Strange dan Wanda, that duality or that juxtaposition, I think I will like it sebab Doctor Strange dia dah buka satu pintu kepada satu dunia atau satu aspek atau satu facet of MCU, which is the mystical arts. Dan Wanda adalah, yang aku kecil-kecil duk ingat Wanda ni mutant, tapi sebenarnya dia bukan mutant, dia lebih daripada mutant. So aku rasa macam that is great lah, because di dalam ruang itulah kita nak tengok mystical arts, the sorceries, semua-semua ni akan muncul keluar. And then benda tu pula ada natural connection kepada multiverse kan. So I feel that this feels like another home run by Marvel adapting comic property and IP and content into the MCU. So of course kita tak tahu lagi macam mana, tetapi diorang another Feige masterstroke lah. Dia berjaya adapt, bawa daripada komik ke layar perak, dan dalam dunia layar perak tu dia boleh balance lagi karakter-karakter dan dunia-dunia yang lain. So I don't know man. The reason why we got Dreams is because of Sam Raimi. I feel ada some throwbacks, ada some, kalau kau perasan kan, Marvel boleh, nak kata pandai maybe it's a bit too much yet, but dia boleh effectively ambil IP lama, ambil content lama, macam contoh lagu, dan dia diberi nafas baru yang sesuai dengan
content ataupun cerita yang dia nak bawa. So ini Dreams ini lagu 60-an ke 70-an. And recently kita tengok Miss Marvel Kamala Khan dia pakai lagu apa? Lagu lama juga. So Marvel pandai main dengan benda ni, and for me as the aficionado, aku rasa macam aku nak anggap benda tu sebagai simbolik kepada Marvel. Okay, kita ambil benda-benda lama yang dalam sejarah kita, yang kita nostalgia, yang kita sentimental, yang kita suka, dan kita bawa ke zaman contemporary, tapi kita make sure kita contemporary kan benda tu, jadi benda tu tak nampak lapuk, but at the same time kita bagi tribute dan kita bagi homage kepada benda-benda lama yang kita bawa daripada kita kecil sampailah sekarang, satu waktu atau satu zaman di mana kita dah boleh buat benda ni kat layar perak semacam mana yang kita idam-idamkan daripada dulu. So that is a very cool Feige thing lah. Feige cannot be recreated. Dia 8 tahun lepas digelar the Stanley of MCU. I think orang yang gelarkan dia the Stanley of MCU tak sedar betapa besarnya dia punya contributions, sebab he is bringing whatever Stanley brought to Marvel in the 60s and 70s well into the 90s, 80s, 90s, 2000s into the MCU in 15 years. God, I'm like terbaik. This is the golden age, guys. We are the living golden age. in the golden age. You know, 10 tahun dia sekarang, 50 tahun dia sekarang, orang akan ceritakan, ingat tak zaman Marvel MCU dulu. We are never gonna have this shit ever again. So enjoy it while we still have it. Seperti aku bercerita, FMAU bercerita betapa bagusnya zaman 90s. Yes, bro. Yes. Tak, dia bila kita petik 90s, dia hanya kerana kita tengok banyak konten yang budak-budak duk hadam sekarang adalah konten yang kita dah buat, konten yang diilhamkan daripada konten-konten yang keluar masa 90s. Tetapi sekarang kita tengok konten-konten sekarang ni dapat peluang untuk ke layar perak, dapat peluang digital content, dapat peluang animation yang best-best dan sebagainya. So kita duk fikir, kalau benda ni boleh buat sekarang dengan konten-konten sekarang yang nyata sekali terilham daripada konten-konten lama, macam mana kita nak buat benda yang sama untuk konten-konten lama and give them justice? So banyak usaha dah dibuat, banyak gagal lah. Tetapi MCU adalah the success amongst the many failures, which also include MCU punya failures juga. So kita bukan nak memisahkan kita lagi hipster atau tak. Sekarang ni okay, thanks for doing the animation and the cool shit that you guys have been doing for the last 10 to 15 years, but now you want to try bringing shit that we had back then into the media. Itu je cerita dia. So if you enjoy it, it's bonus for us. If you don't enjoy it but you don't complain about that, we are very happy because now you get how we feel, because we definitely know how you feel when you watch your animes and your cartoons nowadays. But if it sucks, then tak boleh buat apa lah, kita kutuk je lah siapa-siapa yang pegang projek tu. Yes, aku tak sabar nak kutuk One Piece Netflix nanti, but that is for another day. So Tarmizi, apakah pendapat kau tentang duality dreams bagi Doctor Strange tapi nightmares bagi Wanda? Silakan. Bukan dia pun macam nightmare juga. Nampak macam tu lah, tapi dia cakap every night I have dreams, sedangkan Wanda pula cakap every night is the same nightmare. So macam their interpretation of their dreams is different in a sense. Okay, so what I've been layan what we call the phase 1 to phase 4 the Infinity Saga kan. Kalau sudah phase 3, sorry. So ni phase 4 lah. Sekarang ni phase 4. Okay, so phase 1, phase 3 is the Infinity Saga. So temanya lebih kepada teknologi, sci-fi, about aliens, about Iron Man buat this teknologi nak lawan aliens, apa semua, Hulk eksperimen dan apa semua sini. So masuk ke phase 4 ni, nampaknya ia lebih berpaksi kepada the magic, the mystical arts, the alternate reality, sampai the multiverse apa semua ni. The multiverse is a very brilliant concept, very if done right lah. Sebab DC in comics dah berapa banyak multiverse, berapa banyak nak bercantum, pecah apa semua, sampai canon dah tak tahu yang mana satu dah. But in this MCU so far okay lah, with the macam kita dapat expose the pasal alternate realities ni in the LOKI, which is macam terhasil daripada Endgame itself.
So if you have this multiverse ni, for kalau kita kembali daripada from comic book punya domain, kalau multiverse ni dia membolehkan macam you can create your own interpretation of a certain character, certain story apa semua without being bogged down by canon or continuity. Kau boleh buat cerita ni, kau tak kisah apa jadi cerita ni, apa cerita sini. And with kalau ada multiverse concept, kita katakan everything is canon. So you don't have to worry, oh this is not canon, this is no apa-apa semua. No, with doing our own shit, it can be anything. So Betul. so sekarang it's like the Multiverse of Madness ni is kind of like fan service. Dia sebab kau gunakan that multiverse punya plot ni, so nak tunjuk, oh this is a zombie Strange, this is a Supreme Strange, ni ada Wanda ada Billy ni apa semua. Kita boleh tie out macam-macam with all the apa semua ni. So MCU, some people complain MCU ni asyik macam bila kalau if you tak pernah layan MCU, people go into MCU now, I think macam orang akan jadi lost lah. Sebab MCU sekarang is totally macam untuk fan dia yang dah tengok movie-movie sebelum ni apa-apa semua. So it's macam, it's not like Ready Player One Easter egg merata tapi macam tak ada meaning. So multiverse ni aku rasa macam dia akan banyak Easter egg or callbacks or apa semua. But because kita dah layan all the MCU movies before, so benda tu ada meaning bagi kita. So sebab tu macam bila kita tengok kalau mungkin ada lepas ni apa semua scene the Illuminati scene, kalau ada kat tengah orang ada wheelchair dekat tengah tu, semua orang akan excited. Betul. It make things matter. The multiverse allows for things to matter. Yes. And aku harap that they will acknowledge eventually versi 80-an TV series yang Captain America gemuk naik motor tu, yang Thor rambut shaggy macam surfer, and even Incredible Hulk yang zaman lama tu as another multiverse. Classic man. Very no. They will be, kalau dia orang boleh Don't make me angry. Don't make me angry. Aku suka lagu. Aku suka the Incredible Hulk punya theme daripada Sedih series. weh. Incredible Hulk punya theme tu sedih gila. The Lonely Man adalah nama lagu dia. Anyway, bercerita tentang lagu, Rizwan Mustafa memberi jawapan bahawa lagu Dreams tu adalah oleh the Everly Brothers. It's a classic song ya. All I have to do is dream. So nice callback man, nice callback. Alright, soalan kedua untuk para panelis. Memandangkan trailer ini adalah tentang dreams dan nightmares, jadi adakah antagonis misteri bagi filem ini sebenarnya Nightmare, iaitu one of the classic villains for Doctor Strange, ataupun Ceton, ataupun Wanda? Apakah spekulasi liar anda? Kita mulakan dengan Jamal. I think it seems like it's hinting towards nightmare kan? Dreams, nightmares, apa lagi? Marvel has always been safe whenever they do things. They always take calculated risk. So because of that, aku rasa Nightmare is the most logical ni. I think it's pronounced as Chthon, like Cthulhu. Tapi kalau kau nak aku bagi teori Brazil aku, ini adalah fringe. So jangan gelak kat aku. Nampak sangat aku geek. Aku mengharapkan, memandangkan dia ada Dream, Doctor Strange, Nightmare, Wanda, Multiverse, aku mengharapkan Sleepwalker membuat cameo. Gila, klasik tu. That's so 80s tu. Sleepwalker Yeah, tu. Tapi Sleepwalker hero bro. Dia bukan villain bro, Sleepwalker. Dia bukan hero, dia anti-hero. Sebab Wow. ya, aku pun tak tahu nak cakap macam mana. But just because of the Dream and Nightmare, aku harap Sleepwalker terus padang. Macam it can be a passing scene where they are moving from dreamscapes to dreamscapes because they are trying to catch up to Wanda, and then they encounter Sleepwalker, and then macam I inhabit this realm. Wow. Something like that lah. Padahal boleh lah. Kalau nak boleh lah. Padahal power dia tak macam tu pun. Satu minit je. Dia okay, Sleepwalker ni adalah seperti mana Red Skull tiba-tiba lepak dekat apa? Yes. Dekat apa nama planet tu? Vormir. Dia lepak kat Vormir. Aku nak benda tu je. Bukan aku nak sangat pun. Tapi kalau dah aku minta teori Brazil, aku bagi lah Sleepwalker. Betul. By the way, apa ni cerita Doctor Strange? Tengok live, masuklah live sia.
Link dah ada dalam group. Tak. Come on. Auzubillah minasyaitonirrajim, reaksi trailer ni. Oi, habiskanlah Bismillahirrahmanirrahim tu. Astagfirullahaladzim. Masuklah dah. Alright, seterusnya Tarmizi. Guys, aku nak kena explain on behalf of Wan. Sorry, Wan tak boleh masuk trailer ni sebab trailer ni adalah tentang Wan. So Yang tak tengah wajar berhenti. dan tak munasabah kalau kita ada Wan kat dalam bedah reaksi Dia kerja di trailer meta. Wan. Dia kerja di meta. Dia terlalu meta. Okay, yes. Alright, seterusnya Tarmizi, pendapat kau, antagonis misteri, adakah Keton, adakah Nightmare ataupun Wanda? Silakan. The thing is aku tak baca komik Doctor Strange. Probably orang macam nak kita mindset kita fikir it's a nightmare apa semua, but I think there will be major player villain yang mungkin macam kita akan nampak tease it's like macam Thanos dalam the first Avenger movie tu. I think it's somehow related to that. Might be Kang. Main-main dengan multiverse, main dengan time travelling ni. Pasti ramai akan menyebut Mephisto. I don't know why. Sebab macam the most famous thing Mephisto buat adalah memisahkan Mary Jane dan Peter Parker. Betul. One More Day. Yes, classic storyline. But I think it's not I'm not too hung up on who's the villain, but macam it's the story of what is happening in the story ni lebih macam bagi aku interesting. It's like what is journey yang Doctor Strange ni akan go through, why dia ada mimpi-mimpi ni, sebab dia tak basuh kaki ke, tak baca bismillah masa tidur ke. So okay. we know Wanda shit as macam daripada WandaVision tu dia trauma, and then lepas dia lawan dengan Agnes apa semua, mungkin Agnes ada cameo. Jadi she still macam ending WandaVision tu kan, dia last kali yang post credit scene yang dia dengar suara Billy, suara anak-anak dia tu apa semua. So I think this is a continuation towards that lah, bila macam dia dah belajar magic, dia dah macam the Chaos Realm, dia punya source of power tu. So bila Chaos Realm diganggu, whatever, mungkin case macam Doctor Strange pusing masa dia nak tolong dalam Spider-Man apa semua, so Chaos Realm is affected, dan tu sebenarnya macam trauma-trauma Wanda tu datang balik. So that aspect is more interesting towards me lah. Betul. In a sense, filem ni will be penyambung kepada siri TV WandaVision ya. And that brings me to the next question untuk para panelis. Apa akan terjadi kepada mainstream audience yang tak tonton Disney Plus? Contohnya dia tak tengok WandaVision, dia tak tengok What If. Adakah mereka akan masuk dalam filem begini lepas tu macam what the fuck is happening? Siapa Mamat Tiga Mata ni? Kenapa pasal ada lagi satu Doctor Strange yang Strange Supreme? And then siapa Billy and Tommy ni? Masa aku tengok filem Infinity War dengan Endgame tak ada pun Billy and Tommy. So pada pendapat korang, how will mainstream audience yang tak layan Disney Plus are gonna get this? Is this gonna be a hard movie to get to 1 billion because dia tak mainstream friendly kepada penonton yang tak tengok Disney Plus? Silakan, kita mulakan dengan Jamal. I wouldn't know, to be honest, sebab typically itu adalah kerisauan. Dan kerisauan tu datang daripada the fact that kita ada satu variable yang unknown, which is the film itself. So orang biasanya akan komen lepas macam contoh No Way Home ke apa ke, dia akan lepas dia tengok, lepas tu dia kata macam it's okay if you did not watch the previous 2 Spider-Man movies, but you will miss out on a lot of the references. But as a movie, it is still great nonetheless. So Marvel dah banyak buat filem-filem yang macam tu. So dia punya payoff kepada yang follow adalah the Easter eggs. Dia punya payoff kepada tak ada orang yang follow adalah satu cerita yang tak perlu yang tak memerlukan kau untuk tengok filem-filem terdahulu demi Easter eggs tu. So their storytelling is self-contained enough so that it can work within the space of one movie. And typically, more often than not, they do it well enough so that the common/average viewer boleh minat atau boleh suka, dan enough for them to like, jadi apa benda Easter egg ni?
Oh, so aku kena tengok cerita tu lah. Kalau tak tengok pun tak apa. Tak apalah, cerita ni pun best je. Aku tengok je lah. So dia tak make it something that is like they are not really hard on the fact that okay, kau kena tengok, sebab dia tak nak bagi that sense of exclusivity to the viewers. And I personally appreciate that because DC films have been like that. Aku baru je tengok Batman Begins setengah hari tadi sebelum terlelap sekejap. It feels that way. If you're not a Nolan fan, or if you've liked the previous Batman films, or if you're not a Batman fan, you might find the films markedly different than the Batman yang baru keluar baru-baru ni ataupun any Zack Snyder thing yang ada Batman. So this is one thing I appreciate about Marvel lah. So aku tak rasa benda tu akan menjadi isu yang besar because Marvel will make it work somehow. I like your answer. Betul. So far it has been pretty accessible kepada mainstream audience. But I think this will be the test lah. Because this is a post Disney Plus movie. And I think WandaVision dan juga What If fits so much into it that kita tengok macam mana it will be a test sama ada mainstream audience akan rasa lost ataupun selepas tengok filem ni diorang akan follow up dan retengok ataupun tengok for the first time WandaVision and what. Another thing bila kau petik this is the post Disney Plus punya ni, I wouldn't use the word for me lah. I will not use Disney Plus as the point. Instead what I will use is the fact that since Infinity War, they have been pushing upwards to 1 billion per film. Okay, the average is about 700 to 900 million punya profits atau punya income atau punya revenue. So if they can we know that they can consistently hit that figure already to the point that 300 million is considered a failure. So sekarang ni, if this film doesn't hit the 1 billion, it's not going to be matter more. If this film does not get everyone who watched Disney Plus to watch it, it's not going to really matter. If this film is if people are discouraged by the fact that they have to watch the Disney Plus series to watch this, it's not going to really matter anymore. Because Marvel dah berjaya establish that certain tentpole characters, macam contoh Captain America into Thor into Spider-Man, and now since kita nak move post Infinity Saga, is going to be Spider-Man into Doctor Strange into Marvel, Captain Marvel. Tentpole character ni dia boleh tarik that many views tau. So it will become like that lah. So aku tak risau sebab if it's not going to be a creative success like the studios hope Eternals would be, it will still make commercial revenue. Betul. If it's the creative success that Marvel hope it is, like No Way Home, then the commercial revenue will come with it. So kita dah tak payah risau. And now interestingly, bila kita tengok Spider-Man, orang yang tengok Spider-Man 1, 2 akan tengok ni. Orang yang tengok Spider-Man dan suka Tobey Maguire dan suka Andrew Garfield akan tengok No Way Home. Tapi itu benda yang cerita 15-20 tahun lepas. This show, semua yang tengok WandaVision into the Falcon Winter Soldier, into What If, into Loki, into Hawkeye will watch this show. That's it. So I wouldn't even put it into the Disney Plus punya bucket. Because for me, Disney Plus is not necessarily just MCU people. It would be Star Wars fans, it would be old Disney cartoon punya fans. So sekarang ni, all those people akan tengok cerita ni by hook or by crook. So aku dah tak risau sebab the combination of those people campur orang yang macam Doctor Strange ni tentpole character daripada Infinity War dengan Endgame, kena tengok walaupun aku tak ada Disney Plus. Dengan aku kalau filem Marvel member aja aku tengok aja. The combination of all that is enough. So sekarang ni what you are seeing here is that Marvel can quite literally say, aku buat filem untuk MCU fans, aku buat filem untuk Marvel fans. Semacam mana Star Wars adalah untuk fans Star Wars. Cuma beza Star Wars is a global IP. Dia bukan spesifik macam Marvel. Sebab Star Wars is just the first 3 films. It's just episodes 4, 5, 6. That's it. Everything else is on the 4, 5, 6. Marvel adalah the comic studio first. Lepas tu ada macam-macam beranak and then baru kita dapat benda-benda ni. So kalau Star Wars macam that is sitting on the first 3 films tu boleh hidup. Marvel ni tak ada masalah. 40 tahun dah bro. 40 tahun. Tak ada masalah. Serius tak ada masalah.
So aku tak risau dia tu. Cuma kalau filem ni tak best, dia kena tembak lah. Yeah, I think Yang tengok Mobius tak suka akan tengok filem ni sebab apa Mobius tak best. Yang tengok Mobius suka akan tengok filem ni sebab confirm filem ni lagi best. Dia tak ada ni. Cuma mungkin takut Doctor Strange ni obscure, dan kalau Sam Raimi goes a little bit too far into the horror punya genre, it might be off-putting to some. Hanya orang-orang yang dah tengok WandaVision akan stay till the end. Itu je lah yang the only thing that we worry. Maybe itu je. Yeah. Kalau dia tengok Shumagoras dia tak kenal, dia tak payah kenal. Orang baca Marvel berpuluh tahun pun tak kenal Shumagoras. Betul. So tak ada problem kat situ. Baramodo kita tak kenal, tapi kita layan je from the first Doctor Strange punya film. Tak ada Unless kau main Marvel vs Capcom. Atau rather itulah Shumagoras is Marvel vs Capcom. Yes man. That's such a classic. It was in Marvel Superheroes first before dia bawa masuk dalam Marvel vs Capcom. Dan juga Blackheart. Dengan Blackheart tu memang aku dah tahu lah sebelum dia keluar dekat Marvel. Karakter paling power. Aku susah betul nak kalahkan dia. Yes. Pasal dia tinggi gila. Kau nak lempang ni sebenarnya dia setengah screen sial. Kau tak boleh lari. Tapi dalam Ghost Rider movie pendek. Tak, busy. Kalau kau nak kalahkan Blackheart dalam Marvel Superheroes, jawapannya senang je. Korang semua kena pakai Magneto. Apa benda? Magneto aku tapau game. That game is only one of the 2D fighting games that I ever won. So aku tak tiada 2D. So kalau kau tak boleh tapau Blackheart versus aku yang memang carok dah hampir gila main 2D game, yang tak tahu nak cakap apa lah. Okay, soalan seterusnya adalah untuk Tarmizi So kita nampak ada shot dalam teaser tadi tu ataupun trailer tadi di mana pintu terbuka dan Doctor Strange dengan America Chavez berdiri, tapi sebelah dia tak ada Christine Palmer ataupun Clea the Sorcerer. I mean kau dah produce gambar tu kot dekat majalah filem mana about 2-3 bulan lepas. Kenapa dalam trailer ni kau nak hilangkan Christine Palmer? What's that all about? It's not like kita tak pernah nampak Christine Palmer dalam scene tu. The picture has been released dah 2-3 bulan dah. Why? Kenapa tiba-tiba tak ada Christine Palmer? Ada. I notice. I know that's shot from the earlier trailers, but yang tadi tu aku tak cari America Chavez. Ada. Jawapan aku simple je. Off the shoulder ada, tapi Christine tak ada. Ya. Jamal? Jawapan aku adalah korang semua kena ingat trailer Infinity War. Korang semua kena ingat trailer Infinity War. Yang Hulk berlari tapi tak ada. Yes, tapi tak ada Hulk. So chill guys, chill. Yeah. Tak, yang tu dia orang tak release official still tau. Yang ni kau dah bagi dekat Empire Magazine 3 bulan lepas, gambar dekat pintu terbuka, kau nampak Doctor Strange, Christine Palmer dan juga America Chavez. Tapi dalam trailer ni kau hilangkan Christine Palmer. Why? Somebody tertukar file. Yes. Orang yang buat trailer kat tertukar file. Sebab ada intern tersilap edit trailer. Banyaklah kau. Patut guna file B bukan file A. Saya tersalah tekan bos saya pose. I hope it does Adalah not silap aku ambil intern daripada Malaysia. I hope it does not adversely affect the storyline lah. Because why release an official photo? Dah masuk magazine dah. Tiba-tiba in this cut kau tak masuk. So is she in the movie? Is she not in the movie? Is she Clea or is she Christine? I don't know. Kan ada wedding scene tu kan. Yes, tapi yang Christine ni is the one yang kerja dekat Illuminati. She's a scientist that works as part of the Illuminati. Because masa kena attack tu, kau nampak dia, she was there. So aku macam, and then one yang tak nak masuk bedah, tapi nak mencelah, mengatakan, teori aku akan ada 2 scene pintu terbuka tu. Sorry, kalau nak jadi one, dia kena duduk bawah sikit. Teori aku akan ada 2 scene pintu terbuka. Maybe akan ada 2 jalan cerita macam Back to the Future. Wow. Aku tak percaya Wan punya teori ni sebab dia tengah bagi jawapan tentang reaksi trailer cerita dia sendiri. So aku tak boleh terima teori dia 100%. Contohlah. I find that weird. Alright, so kita akan bacakan beberapa komen dari penonton di rumah. Komen pertama daripada Hakim Ashraf.
yang bertanya, so Abang Nick, yang pasal 2 jam 6 minit runtime tu dah official ke belum? Alright, so basically benda ni dah viral minggu lepas, that filem ni hanyalah 2 jam 6 minit. Satu daripada filem terpendek yang didirect oleh Sam Raimi. Pasalnya dia main around 220, 230. Sam Raimi tak ada cult ke? Sam Raimi tak ada cult. Sam Raimi has been around since the 80s bro. Dia tak ada cult. But he's a good director. Jawapan dia simple. Sumber berita ni adalah daripada Fandango. Kemudian direportkan oleh The Direct, direportkan oleh IGN. So persoalannya pada aku, Fandango ni hanyalah satu tiket booking service. Dia bukannya cinema. Kalau sumber berita ni adalah cinema yang dah dapat physical copy ataupun digital copy of the film, I would tend to believe it more. So after berita tu keluar daripada Fandango, nobody else mengesahkan berita ini. So don't worry, I don't think it's 2 hours 6 minutes. Tapi if it is 2 hours 6 minutes, kau kena ingat yang filem ini ditulis oleh Michael Waldron, penulis Rick and Morty dan juga siri LOKI dekat Disney Plus. So there must be a reason if it's only 2 hours 6 minutes. And you know, it might be short, but there must be a reason behind it. Tarmizi, any reaction kepada hanya 2 jam 6 minit? Okay je. But yeah, macam why dia tak perlu macam go beyond that. My speculation sebab kau dah build on the TV series, so macam much of the exposition has been done. So this is just macam probably masuk je, terus masuk gear 3 terus jalan ya. So tak perlu macam build up apa-apa semua. Probably macam fresh lagi Doctor Strange daripada Spider-Man. So terus masalah ni pula. So that's why macam dia tak perlu 2.5 jam, 3 jam lah. So yeah, you can go straight to the action. Make sense. Dia dah set up. Kita dah tengok dalam What If, kita dah tengok dalam WandaVision, and then kita dah tengok dalam No Way Home. So this is just one more day in Doctor Strange's life. Yeah, I just Kali the next day. Literally the next day macam cibai budak ni. Tak dapat masuk universiti pun nak bising banyak. Another day in Doctor Strange life. That's pretty cool. Seterusnya Muhammad Hazim bertanya, apakah komen panelis kalau trailer Thor keluar pada end credit scene Doctor Strange? I think based on track record No Way Home, I think that is going to be one of the post credits yang kau boleh expect. Maybe in between sekarang dengan Raya nanti, bila kita akan dapat filem Doctor Strange, there will be one teaser trailer daripada Thor Love and Thunder. Banyak orang menggunakan teori jari tu 11 4 22 pada otak kalender kau US, lah. kalender global. 11 US kalender terbalik. Dia buat bulan dulu baru hari. So maksudnya trailer tu keluar 11 hari bulan 4 ke? 4 hari bulan November 2022 ke? Teori korang memang terbaik lah. Tetapi kau kena faham. Yang duduk kat atas kerusi tu, seorang New Zealand, seorang Australia. Yang menggunakan British calendar system. Yang menggunakan British punya format. Yes. Kita nantikanlah 11 hari bulan 4. Kalau abang salah, korang boleh komen lah. Abang tak pandai baca kalender. But yes, I hope that 11 hari bulan 4 nanti akan ada short teaser. Korang akan mind blown. Kemudian Raya nanti kita ada longer post credit dalam Doctor Strange nanti. I cannot wait. Seterusnya Faris bertanya, adakah anak Wanda tu just a dream dalam trailer? Well, she is talking about nightmares. Jadi pada pendapat aku, it is a nightmare dan hanya bukannya reality tapi ilusi. Jamal, silakan. Ya, aku rasa yes, because ini adalah lanjutan daripada series WandaVision. So WandaVision punya series dah habis. Dan kita tahu dalam series yang dah habis tu dia buat anak-anak dia. So this film is a continuation on that point. I'm going into the film with that understanding. Okay. Yeah, it's a dream. But you know, kalau planning jangka panjang dia untuk ada Young Avengers, Champions, geng-geng tu yang akan sekali dengan Kamala Khan apa-apa semua. So it's not
impossible to rule out akan ada something yang macam apa daripada dream world tu dia jadi solid reality and dia jadi a proper character. Yes, itu satu kemungkinan. Ataupun maybe Wanda want the dream to be a reality, therefore she is fucking up the multiverse. Yep. So she could be the villain. Yeah, mungkin. Kemudian Rizwan Mustafa mengatakan kalaulah runtime yang dikatakan itu 2 hours 6 minutes doesn't include credit scenes, okay lah. Tapi kalau 2 hours 6 minutes tu credit scene je dah 16 minit, macam sedih lah kot. Filem 1 jam 50 minit je macam ni macam aku tengok Apple TV ni series je 1 jam 50 minit. Aku punya judgement adalah simple. Infinity War kau tengok 2 jam 45 minit, kau tak rasa 2 jam 45 minit. Betul. So ada filem yang sejam setengah je tapi kau rasa ya Rabbi Panas buntut. Yes, exactly. Blade Runner 2044 2049. That is one. Death on the Nile is another. Aku tengok jam baru sejam the first hour. So let's not put too much on that 2 jam 6 minit je. The only time aku akan meletakkan macam wow, timing dia lama is when before show tu keluar, timing dia is abnormally high or abnormally short. So kalau dia macam sejam 15 minit, which is impossible, ataupun 2 jam 35 minit baru macam then they are setting up something. So 2 jam ni dia par for the cost, so kau tak boleh nak budget. Betul. And typically Marvel jarang bagi filem tengah, means the second out of the trilogy, the second film in the trilogy runtime panjang. So the Winter Soldier might be slightly longer, but I think that was because Russo brothers pegang for the first time, tak silap aku. So it's slightly different. But other than that, semua second film Marvel semua tak panjang. So aku rasa this is par for the cost, and aku rasa okay je kot. Should be okay. Alright, fourth last comment dari Sabri mengatakan Marvel cast Charlize Theron as Clea untuk Doctor Strange 2 atau movie Doctor Strange 3. Dari mana berita Charlize Theron akan jadi Clea ni? So far diurut-urutkan. Aku nak jawab. Honestly, it's not clear whether they cast Charlize Theron for the role or not lah. It's so not clear at all. It's not clear. Aku rasa ini Aku rasa ini hanya spekulasi netizen yang Charlize Theron akan jadi Clea. Tapi aku juga ada dengar spekulasi ataupun rumours bahawa Christine Palmer versi variant is the one yang akan jadi Clea. So kita tak sure, kita kena tengok filem tu nanti barulah kita tahu. Seterusnya ini lagi satu spekulasi oleh netizen bahawa ada 16 watak yang akan dimatikan. Seperti biasa bila kita bincang pasal rumours ni, aku tanya je lah sumber ni mana bro, sumber dia daripada website yang boleh percaya ke, yang palatau punya ataupun yang baru budak-budak baru nak up, and then trust me bro. Ni aku ada teori ni. Okay, this is the first time I've heard about this. I've read about this. So teori aku tentang 16 ni, or rather my take on this 16 watak akan dimatikan adalah bila dia orang dimension hopping atau multiverse hopping, when they hop to a multiverse and then dia pergi ke an older Marvel punya property, contohnya X1, 2, 3. Okay, contoh X1, 2, 3. So they acknowledge that these films existed, so they made it canon. Tetapi sebab diorang ni bukan main universe, atau they were the result of a multiverse yang dah distorted because Wanda buat tai, maka at the end of the film, bila dia redress balik benda yang Wanda buat tu, semua multiverse extra ni hilang lah. So they never existed, or rather they ceased existing up to that point. Faham tak? So makanya 16 karakter yang kita mungkin pernah nampak dalam Marvel, cerita-cerita Marvel terdahulu, diberi acknowledgement yang yes, you once existed, you are part of canon, but now you no longer exist, so stop fucking referring to these films. For example, X1, 2, 3 dan sebagainya. For all you know, that's my take on it. If they do that, it's pretty cool, sebab it's impossible for them to do that, sebab X1, 2, 3 Garfield punya multiverse dengan Tobey punya multiverse dia tak boleh kacau sebab dia dah acknowledge dalam No Way Home, so benda tu takkan hilang. Netflix punya stuff. So
dia akan ada setengah, mungkin katakanlah dia buat macam tu, dia mungkin akan buat yang sesetengahnya adalah 16 karakter ni patut mati ya. Ya, sebab multiverse dia orang tak boleh pakai bro. Inhuman semua ni kita bunuh. Mati. Mati. Lepas tu dalam Netflix universe, Netflix tak boleh mati. Kenapa? Sebab Matt Murdock dah masuk. So reboot lah. Yang lain semua tak boleh kacau. Kau faham tak? Kenapa? So maybe. sekarang kita boleh pergi kepada old properties. Adakah Legion dia nak bunuh? If they do decide to go there, it will be funny lah. Legion, and then Inhumans, Cloak and Dagger. I do not know. Cloak and Dagger is Marvel. Runaways. The Runaways, kan? So, and then X1, 2, 3 lah yang Shield. paling. Agents of Shield. Agents of Shield, kan? So sebab dia ada banyak sangat, 16 karakter tak cukup kan? So nanti mungkin akan ada dialog lah. But there are more universes that we know. These are just the universes that we managed to hop into. Exactly. We don't know. So better to leave them as it is, in the unknown, beyond the reaches, you know. As long as we make sure that we take care of our reality and whatever multiverse punya tree yang perun-perun semua ni tak payah kacau. Kau faham tak? So macam, dia Marvel akan acknowledge properties yang diorang akan cedok in the future, i.e. Netflix, i.e. X-Men, dan properties yang diorang memang ignore, Inhumans, ABC. Okay, sorry guys. Bye-bye. So, maybe cool lah. Edward Norton Hulk dah memang canon. Cuma beza dia tukar actor je. Bro, dalam what if dia tukar jadi Ruffalo, okay? Dalam what if. Tahu. So itu dah main canon sebab ni, because it was the official second film, even though MCU fans tak nak ingat. The Nick Cage punya Ghost Rider tu lah interesting. He confirm mati kena bunuh. Intelligent Miss. Yes, ada dalam gelak Kamala. Alright, so soalan terakhir adalah daripada Daisy Cat yang bertanya, adakah White Vision akan muncul dalam Multiverse of Madness? Aku rasa White Vision akan membuatkan penampilan cameo dalam Armor Wars tahun depan. So I don't think he's going to be in there. I think he's going to be in Armor Wars, di mana kita akan tengok War Machine cuba menghadapi masalah kepada Stark Industries apabila teknologinya dicuri oleh competitors. Oh, so bukan Tony yang jadi hero. Tony dah mati bro. It's gonna be War Machine yang akan jadi hero dalam Armor Wars. Aku ingat cerita dalam komik, lepas tu adapted in the animated Iron Man animated series yang Tony pergi sapu semua armor, Crimson Dynamo, Titanium Man. That's a classic storyline from the 80s actually. Masa tu Tony Stark still hidup. Tapi dalam MCU ni Tony Stark dah mati, so War Machine is going to be the one that has to clean up shit for Stark Industries. Do we still care dia boleh jalan ke tak tak? Aku sudah boleh jalan aku. Dah boleh jalan. Aku punya teori for that Armor Wars adalah Don Cheadle, War Machine adalah the transitory punya component. Dia nak gunakan War Machine nak transition kepada Ironheart. So Betul. Ironheart might just be a student from one of the many students yang Tony Stark dah bagi apa? Scholarship. Yeah. And by the way, kita akan jumpa Ironheart dalam Wakanda Forever ya. Yeah, dalam Black Panther Wakanda Forever next year is the first appearance for Ironheart. Yeah, so because dalam Wakanda Forever tu nanti dia akan jadi kawan baik apa nama ni? Shuri. Adik kawan baik Shuri masa dia orang pergi lepak study dekat tempat lain. Aku pula pandai-pandai nak selit cerita. Shuri, Riri. Macam Shuri Williams. Shuri adalah sebenarnya Riri Williams. Oh my god. Pening. Oh, come on. Betul. Dia lah Riri. So Dan okay. Teori Brazil teori Brazil. Pelakon lain bro. Dia dah nanti lah tu. Dia dah shooting. Dengar dia. Dia pegang, dia buat, lepas tu dia pass kat pelakon lain tu. Sebab dia tak boleh jadi Black Panther sebab ex-girlfriend apa nama? Ex-girlfriend Nakia akan jadi Black Panther. Oh, so dia tukar sikit daripada buku. So dia jadi Black Panther kejap je because she realizes that I cannot be Black Panther and I cannot do what I do as Shuri. Tetapi during this moment of need for Wakanda Forever, I come to their aid and I become the Black Panther. Tapi aku augment the suit with a few funky things. So macam dia pas tu dekat Riri. Masih ada dalam komik tak? Apa dia? Riri Williams is still around. She is a member of the Champions. Yeah. Tapi dia bukan the Iron Man sekarang. She does not. Tak ada. Because Tony Stark is still around in Marvel Comics. In Marvel punya comics. Yeah.
Alright guys, so itu saja untuk malam ini guys. Join us hari Jumaat ni nanti. Hopefully sekiranya cukup para panelis, kita akan bincangkan atau membedah trailer Doctor Strange dan Multiverse of Madness, Fate dan juga Dream dengan lebih mendalam. Tapi itu kalau cukup quorum, kalau tidak kita akan bincangkan minggu depan. So that's it for now. Terima kasih kepada para panelis kita, Tarmizi dan juga Jamal. Baru lepas cerita K-drama terus cerita Marvel. Kalau korang ada apa-apa soalan tentang trailer ini, tell us in the comment section below. Terima kasih kerana menonton guys. Majulah fandom untuk negara. Selamat bersahur.